রাফি আর দোষী শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো। Yes, sir. ওকে, রাফি শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। Fine. এই পেজে আমরা লাস্ট হচ্ছে যে আমাদের শেষ করতেছিলাম, এটা ছিল না ইয়েতে। হুম। আহ, এইখানে হচ্ছে তোমার কন্ডিশনাল এক্সপ্রেশন যেগুলো অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন, সেটা নিয়ে আমরা কাজ করলাম। লাস্ট আমরা এই জায়গা পর্যন্ত আসছিলাম। আমি এখান থেকে আবার স্টার্ট করবো। আই মিন এইট থেকে শুরু করবো। লাস্ট এক্সামের আগে আর কি এই জায়গাটায় আসছিলাম। এখান থেকে স্টার্ট করছিলাম যে if students sit on a bench, 3 benches remain empty, how many benches are there in your classroom? ছিল তোমার যে let the number of students be x, মানে আলটিমেটলি যেহেতু আমাদের এখানে স্টুডেন্ট নাম্বার ধরার কারণটা ছিল হচ্ছে যে we are asked for the benches, but the number of benches depends on the number of students, right? So যে এই দুইটা বিষয় হচ্ছে এখানে that carries a value. একটা হচ্ছে যে নাম্বার অফ স্টুডেন্টস, বা একটা হচ্ছে তোমার বেঞ্চেস। এখন যেহেতু বেঞ্চ এবং স্টুডেন্টের নাম্বারের মধ্যে একটা রিলেশন আছে, এখানে একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে, ওই কন্ডিশনের উপর বেস করে একটাকে যদি আমরা ধরে নেই তাহলে আরেকটা বের করতে পারি। যেমন আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে স্টুডেন্ট বি এক্স এন্ড দ্য নাম্বার অফ বেঞ্চেস ইউজড ইজ x division 4, as on each bench 4 students can sit, right? So যদি তোমার এমন হয় যেমন আমরা এরকম আলোচনা করছিলাম যে if we have a number of students 40, then we'll need of 10 benches. So আমরা এখানে ডিভিশন করছি, এবং যেহেতু তিনটা মানে 3 benches remain empty, তা আমরা কি করছি, আমরা লাস্ট যে বেঞ্চ গুলো হচ্ছে ইউজড তার সাথে 3 অ্যাড করে দিচ্ছি। সো এই পর্যন্ত আমাদের বিষয় ছিল লাস্ট। তো এখান থেকে তোমার আমরা তোমার এটাকে আমরা এভাবে লিখে দিতে পারি, অথবা আমরা এরকম লিখতে পারি যে এক্স প্লাস 12 ডিভাইডেড বাই 4। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে নাম্বার অফ বেঞ্চ। আচ্ছা, এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম আছে কি? নো স্যার। হ্যালো দোষী। নো স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমি পরেরটা যাই। পরেরটা ছিল হচ্ছে তোমার নাম্বার 9, পেজ 157, যেটা নাম্বার 9। আমি এই যে তোমাদেরকে আমি একটু জিজ্ঞেস করি যে এটা আমরা কি করতে পারি। আমরা আগে প্রথমে ধরে নিব সিমিলার, সেটা সিমিলার এখানে শুধু দাঁড়িয়ে থাকে না, আই মিন খালি থাকে না, রিমেইন স্ট্যান্ডিং, রাইট? So if 3 persons sit on a bench, 6 students remain standing. In this case, how many benches are there in your class? So let the number of number of students in the class be x, right? এখন বলো, এখন আমরা কি করবো, বলো কে বলবো?
এখন কি করা যেতে পারে? Now how should we proceed? Any idea? So won't the total number of students be 9? Sorry? So এখানে total number of students কি 9 হবে না ক্লাসে? How? I mean, 3 can sit and 6 is standing. But it's not said that actually only there are only one bench. There is no number of benches we have. It depends actually. Oh, Depends, okay, how many students? If there is only one bench, then the number of students, total number of students will be 9, right? If 2 bench, the total number of students will be 12, right? Now we have to think in that way that the number of students are six students remain standing. Therefore, আমি therefore লিখলাম এমনি, বাট হচ্ছে ই দিবা, চিহ্নটা দিবা। Therefore, number of students sitting is x minus 6. Get my point? yes, As sir. we have total x students and six students actually remain standing. Total number of students x 6 remaining standing. So what is the number of students? What is the number of students sitting actually? Number of students sitting will be x minus 60. Like if we have 30 students and 6 standing, among of that 30, then the remaining students would be 30 minus 6, that is 24, right? So the number of students sitting is x minus 6. Let's try to get this with figure, right? Maybe if we have, instead of x, if we have 30 students and 6 remain standing, that means we have 24. This 24 means algebraically this 24 is x minus 6, right? True? কি বলো? ঠিক আছে? Yes. Okay, now if you have, if 3 students can sit on a bench and you have 24 students sitting, how many benches you need? Sir, 8 8. What you have done? division. Division. That means the number of students, those who are sitting, will be divided by the number of students can sit on each bench, right? That will ensure the number of benches. In the same way, if we just divide these, then we'll get the number of benches. So now, since we have this condition that 3 students, these are given information. Students can sit on a bench, right? আবার therefore তোমরা হচ্ছে therefore লিখবা না, চিহ্ন দিবা। Therefore the number of benches in the class is simply x minus 6 divided by 3, right? X minus 6 done. Hello, Yes, sir. বুঝতে পেরেছো? লিখেছো কেউ? Yes, sir. লিখেছো কেউ কিছু? Yes. সো তোমার যে এটা হচ্ছে, এতে গেলে আমি একটা জিনিস করতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে তোমার আমি চাচ্ছি যে এটাকে ওকে, আমরা একটু এডিশনাল প্রবলেম করি, রাইট? এডিশনাল I will do almost similar,
if 4 students sit on a bench, 3 benches remain empty, right? How many students are there in your classroom? এটা হচ্ছে আমি একটু চেঞ্জ করলাম। I mean, this one is actually looking for how many benches. I'm looking for how many students are there. Can you solve it? Hello. So let me try. Sure. স্যার যদি 4 স্টুডেন্ট একটা বেঞ্চের মধ্যে বসে তাহলে ক্লাসরুমের মধ্যে 3টা বেঞ্চ এমটি থাকে, তার মানে আমাদের তো আগে বেঞ্চের সংখ্যাটা বের করতে হবে। No, suppose like it in both way it can work. I mean we had these questions over here, right? And once we don't know, once we are asked to find out actually the number of benches in the classroom, then we assume the number of students. I mean, it's very simple actually. I should show one thing actually. Here, আমরা একটা জিনিস দেখি এই জায়গাটায়। এই জায়গাটা একটু দেখো। If it is the two thing depending on one is dependent on others, right? One depends on others. I mean, x depends on x minus 6. I mean, এখানে আমাদের number of students ছিল x, and the number of benches is x minus 6. In mathematics, it is called, I mean, this one is a function of x. This is called actually function of x. You're going to study in class 8. So in new syllabus, so you're going to study this one actually. This depends on that. This value depends on that actually. So this is actually the function of x. Okay, let's see. The number of students is actually suppose it is 9, right? 9. So the number of benches required will be 9 minus 6 divided by 3. That is 3 divided by 3. That means 1, right? If the number of students is 12, so the number of benches will be 12 minus 6 divided by 3 is going to be 2. If the number of students is 15, it's going to be 15 minus 6 divided by 3 is like 3, right? So it is not actually fixed. I mean, it depends. I mean, it's the law, is a condition actually given to us actually whether the number of bench, if the number of benches is 1, the number of students will be 9, or if the number of students is 9, the number of benches will be 1. I mean, they depends on each other, and especially since we are asked in this math the number of benches to find, we assume x is independent and the number of benches, I mean, we assume this number of students is independent and the number of benches depends on that, right? In the same way, uh, we are asked here the number of students. So if we assume the benches is independent, so the number of students will be dependent function. I mean, dependent variable. This is independent variable. This is dependent variable. As you are not actually going through the concept of function, so we just actually can do in the way, right? So let actually you can assume total number of benches we can assume, right? স্যার, বলো। ধরে নিলাম হচ্ছে বেঞ্চেসদের ভ্যারিয়েবল হচ্ছে এক্স, তাইলে আমাদের প্রথমে হচ্ছে বের করতে হবে টোটাল বেঞ্চেস অফ দ্য ক্লাসরুম, যেখানে আমাদের এক্স মাইনাস 3 করতে হবে না? Total benches in the classroom that are occupied, that are used by the students, right? Yes, sir. Okay, so that's so let the total number of students and number of benches be x, right?
therefore I mean, like the given 3 benches remain empty. So therefore, you must have to use the sign. Therefore, number of benches used কি হবে x minus 3, right? This is the number of benches used by the students. Again, as since again, or given that 4 students can sit on a bench, right? So if you have actually this number of benches and in each bench 4 students can sit, how can you find out the total number of students in the class? Let's use a number, right? We have 10 benches. Since 3 remains empty, what are the number of benches used? 10 minus 3, 7. 7, right? Now, in each bench, 4 students can sit. What are the numbers of students in 7 bench we have? Multiplied by 4, right? 28, right? Yes, sir. So then, given that 4 students can sit on a bench, then therefore, the total number of students in the class is 4 multiplied by x minus 3, right? Yes, sir. So now Yes, sir. if you can actually if we just analyze this one giving some value, this is the dependent on x, this is depends on x, the value of the whole expression depends on x. If we have one bench, then it's not true for one bench because the number of students will be negative, right? So we have to go for a number of benches that is more than 3. I mean, we can go for 4, right? So 4 minus 3, 4 into 4 minus 3, that will be equal to 4. I mean, if there is 4 students, then sorry, if there is 4 students, there will be 4 students in the class. Okay. If there is 5 benches, then we have 5 minus 3. That means 5 minus 3 is 2. 2 into 4 is 8. If there are 6 benches, then 4 into 6 minus 3. So it is will be 12 students, right? That is how. So the এখানে যেমন আমি একটু আগে বললাম একটা শব্দ যে ফাংশন, রাইট? কি বলছি কথাটা? ফাংশন, হ্যাঁ। সো ফাংশনে কি হয়, রেঞ্জ থাকে, হ্যাঁ, ডোমেইন রেঞ্জ বলে। সো এই ফাংশনের রেঞ্জের ভ্যালু হচ্ছে অ্যাবোভ 4। আই মিন এক্স এর ডোমেইন হচ্ছে কি অ্যাবোভ 4। হবে, এটা তুমি বড় হলে বুঝতে পারবা। রাইট না, আমি জাস্ট বোঝার জন্য বিষয়টা দিলাম। ওকে, I want to do something else. I mean, এটাকে আমি একটু এটা তোমরা একদম 100% তোমরা নিজেরা করবা, কি আগে করতে পারো। I want to change this question into where we are going to be asked in example 2, we are going to be asked actually the number of students, right? If 3 students লিখলাম আমি, students sit on a bench, 6 students remain standing, right? In this case, how many students
are there in your class? Okay. হ্যালো, ইয়েস স্যার। হচ্ছে? জি স্যার, কমপ্লিট মনে হয় আমার। তো let the স্যার প্রথমে আমাদের নাম্বার অফ বেঞ্চেস হচ্ছে এক্স করতে হবে, তারপর এই এক্সটাকে হচ্ছে 6 দিয়ে মাইনাস করতে হবে। কেন 6 the man, this is the number of students, right? How can you derive this one, right? Your all benches are used right now, right? And in each bench 3 students can sit, right? ইয়েস So স্যার। in each bench 3 students can sit, right? So if you have 10 benches and in each bench 3 students can sit, how many students are sitting actually? স্যার 30 স্টুডেন্টস, তাই 30. ক্লাস। What you have done, and you multiplied these two, right? So therefore, the number of students can sit is 3 multiplied by x is 3x, right? Now this is the number of students those who can sit, and there are additional 6 students those who don't have the arrangement, those who doesn't have that arrangement, so they are standing. So now you have 30 students in your class, those who are actually sitting, and 6 additional those who remain standing. So we have to add these two to get the final answer, right? Therefore the as 6 students remain, বুঝতে পারছি? ইয়েস স্যার। The total number of students in the class is 3x plus 6, right? বুঝতে পেরেছি? ইয়েস স্যার। এটা 6x কেন হবে না? Sorry? স্যার মানে যদি হচ্ছে একটা বেঞ্চে যখন আর কি বসছে তাহলে হচ্ছে 6 স্টুডেন্টস আর কি হচ্ছে দাঁড়ায় আছে, তাহলে মানে যত বেশি বেঞ্চের নাম্বার ইনক্রিজ হবে তত বেশি কি হচ্ছে the number of students who are standing ইনক্রিজ হবে না? Definitely. The x হচ্ছে number of bench and 3x plus 6 হচ্ছে তোমার number of students, right? If you have one bench, then 3 multiplied by 1 plus 6 is going to be 9, right? If you have two স্যার মানে bench, the number of students who are sitting is increasing, but the number of students who are standing isn't increasing. is not increasing, it's fixed, right? Fixed. Yes sir. So you have 12, right? So 3 multiplied by 3 plus 6 is actually 15. That's how it is actually. Okay. বুঝতে পেরেছি? ইয়েস Hello? স্যার। Okay, now we have to look back actually. Write down like yoga
on simplification. Okay. Starting the yoga. First of all, minus 19 plus 12 plus 7. What's the answer is going to be, right? I told you that, always I told you that the sign before a number is actually owned by that number. The sign, the sign, to password the দিয়ে so always okay ঠিক আছে আর একটু hold on একটু আমি দিয়েছি ক্লাসটা আমার just okay so from our childhood we have learned that if we have plus in between two numbers we're gonna add, right? But right now we're not going to do in that way, right? আমরা ছোট ছিলাম আমাদেরকে ওইরকম ভাবে শেখানো হয়েছে, হ্যাঁ, বাট এখন আমরা বড় হয়েছি আমরা হচ্ছে রিয়েল ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করবো যে এই যে চিহ্নটা সংখ্যার সামনে এই চিহ্নটা বলে দেয় আমার নাম্বারটা আসলে পজিটিভ নাকি নেগেটিভ নাম্বার, রাইট? চিহ্ন নেগেটিভ থাকলে আমার নাম্বারটা নেগেটিভ, চিহ্ন পজিটিভ থাকলে আমার নাম্বারটা হচ্ছে পজিটিভ। আমরা হচ্ছে অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড ম্যাথ, আই মিন ম্যাথ সবসময় অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড, রিয়েল লাইফের অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড, অ্যাকশনের উপর ডিপেন্ড করে ম্যাথগুলো ডেভেলপ করে। However, in this case, actually, we have to go for subtraction as the both number are not of same category, right? One is negative and another is positive. So we have to deduct the smaller one from the greatest one or greater one, and we're going to get actually 12. As the greater one was negative, we have to put negative sign in front of that, right? Now, number two, if you go for minus 19 minus 7, now we have to add them as they are actually similar in type, right? So we are going to add this value 19 with 7. So the value will be 26, and as they are, this 26 is a product of negative numbers. The result must be negative, right? So, স্যার এখানে কি 7টা কি এখন হচ্ছে পজিটিভ অবস্থায় নাকি নেগেটিভ অবস্থায়? 7 নেগেটিভ। স্যার সাইন নেই যে সরি স্যার কোনো অ্যাডিশন সাইন নেই যে, কারণ হচ্ছে মাইনাসটা 7 কে ইন্ডিকেট করছে 7 নেগেটিভ। ওইটা আমি বললাম যে তুমি যে ছোটবেলা থেকে শিখেছো যে মাইনাস থাকলে আমরা সাবট্রাক্ট করব, দ্যাটস নট অ্যাকচুয়াল প্রিন্সিপাল, রাইট? দ্য অ্যাকচুয়াল প্রিন্সিপাল ইজ ইফ দে আর, যেমন আমি বুঝাই জাস্ট আমরা কি করি, আমরা যদি এরকম লিখি 19 7 5, we don't have any option to go for any operation in between this number because we don't have their identities, right? If we put a symbol, if I put a symbol minus 19, and if I put a symbol plus 7, and then I put a symbol minus 5, now we have the opportunity, if they are from same event, then we can go for some operation, something like এই বক্সে ধরো, এই বক্সে তোমার 50টা বা কিছু কিছু তোমার হচ্ছে যে তোমার আছে ম্যাঙ্গো আছে, হ্যাঁ, এখন তুমি এখান থেকে 19টা আম নিয়ে তোমার বন্ধুদের দিয়ে দিছো। সো 19টা আম, এই 19 ম্যাঙ্গো যদি দিয়ে দাও, 19 ম্যাঙ্গো কি এটার নাম্বারটাকে, যে বক্সের সাথে এই ঘটনাটা ঘটেছে তার টোটাল নাম্বার অফ ম্যাঙ্গোকে কি ডিক্রিজ করতেছে নাকি ইনক্রিজ করে দিবে? হ্যালো, এখানে ম্যাঙ্গো আছে, তুমি 19টা ম্যাঙ্গো দিয়ে দিলা, তাহলে কি ম্যাঙ্গো কি ইনক্রিজ করলো না ডিক্রিজ করলো? ইনক্রিজ। এই বক্সের ম্যাঙ্গো নিয়ে আরেকজনকে দিলে ম্যাঙ্গো বাড়বে? কমবে। So if a number actually is decreasing for the event, so the number will be
minus 19. Let us assume we had 50 mangoes. Now, if we just deduct 50 minus 19, the remaining mangoes will be 31, right? Now, তুমি কি করলা কিছুক্ষণ পরে আবার 7টা ম্যাঙ্গো এনে এসে রাখছো। So now, what's the result will be? You had 31 mangoes, and this 31 is going to be plus actually. Anything plus means that thing that even is owning that one. So plus 31. Now we have plus 7, that it is increasing. Once the number is increasing, I mean increasing for the case, the number will be positive for the event, right? So এখন কত হবে 38 plus 38, right? Now again, you have deducted 5 mangoes. You have given 5 mangoes from the box, right? So that 5 is decreasing for this mango box. So ultimately, this is going to be plus 38 minus 5, and it's going to be plus 33. So this is actually how I have solved the math. I have solved the math in inductive process, right? But every time we cannot go for that. We have to find out some shortcuts, right? We have to find out some shortcuts way so that we can go faster. We can solve it faster. Now our solution will be a simplification. 50 minus 19 plus 7 minus 5, right? So what we'll do, we'll add these two as they are similar, as they are actually similar in type. So we'll put them in a bracket. And since they are also similar, this 5 and 19, we also put them in bracket. So inside the bracket, we left them as positive, but in front of the bracket, we put the negative. So the result will be negative as they are negative in criteria, right? So 57 minus, there will be 24. So the result will be plus 33. So this is a faster method than this inductive method. I mean, drawing an image and go step by step. This is actually slower process, right? So mathematicianরা কি করছে, faster process, অনেকগুলো এরকম যখন add subtract ঘটে, তখন mathematician চিন্তা করলো যে okay fine, we have to find out its way so that we can actually very simply can simplify the whole thing. বুঝতে পারছি কথাটা? So now the thing is actually, if we have similar quantity, I mean, and if they're positive, we're gonna add them together. If they're negative, we're also gonna add them together. And if they're opposite in criteria, then we'll subtract them. বুঝতে পারছি? Hello? Yes, sir. Yes, sir. So this symbol actually, this sign is actually owned by this number. Without this sign, the number is like an orphan, right? Of no use. Without the sign, actually, the number is of no use, right? So that's the ultimate truth. So if you go for some complex thing, suppose, so don't go for plus a minus a minus. অনেক সময় আমি এরকম স্টুডেন্ট বলছি স্যার এরকম বলতেছে যে ওকে 26 minus plus 26 minus 7. Okay, they are trained up in this way that plus a minus. So you have to do the subtraction. That's not true, right? That's not actually, ultimately you will fall in trouble. So since they are opposite in criteria, is going to be plus 19, right? It's like that. তা আমরা এটা একটু করবা, এই জিনিসগুলো নিয়ে একটু কাজ করবা। আগামীকালকে আমরা আগামী ক্লাসে আমরা হচ্ছে এডিশন সাবট্রাকশন নিয়ে কাজ করবো, হ্যাঁ? Addition, Okay, subtraction. sir. Okay.